Edia himusa franka yes you have tete wodi ama wo setateli eno bi eni ababe to dwa se ye rapport adom o kire sabrede ye jano condition omiti anase watumi amiti eni Ghana yenso yakoye aye sanse nwansena ne hwekropo sane nsam di Ghana yenso koko eni ewo 40 metric tons ye de yakokobwa yenuano mu a omo ho aka adwamu Yera Sam George so na ebo DSTV kokko se wonu ma nhwe yi abosumi ayomi ne da to so enso wonu me licenses no wonu be suspend di entira eni Yera Sam George ya wokai se radio stations bi wo modin aka se da bi de mo ye no montum aposo kredo ye da tunkonkuro mampanyi bai ebe intervene na no wo che se manfo birum de agu akwan so de sabrede hye eguo birum nso abu nua de asi wonu aso twe be no de be ma wo Posifo ni asrafo sabede omu ebom pempen ewa soase no ewo kumase sede be ya bambo ho nsem ebetumi akonanim Yewura kwa Benaminta Akando ono ne wasoafo a wohwe apomuden ensem eso owokopie mu ewo Achimota Hospital na de ne pie efrimu ebae Ghana Airport Company Limited Managing Director ya wada no kire se contract bi wo ho no matinton tan wa twam eyedi entira ensem were ne aka ho pinso ne de esomwo bebre no a enutiko Facebook na fishtv.online.com wo like na wa share na fe wo comment wo de aba na ahodo ni nyina da drama eye life nyina so ye wo ho no mo na TikTok ene de keka ka ho nyina da enwuma ko bi wonum adawroma se aseda bi ho no mo a ye de ma wo Talented Lucky Spiritual Hair Bible Yechidom Sasuna ABA Hair Center Kahon Believe in God Prayer Spiritual Center Kahon AB NFG Max Enterprise Rabdi Ekahon AB Divine Immaculate Natural Hospital Maxwell Leather West Limos Pharmacy Limited SOV Construction NFA Return Hair Baway Ene Nyumako Hodobia Wonum Ebo Yechidom and Numre Ewa Kasibon Emom Akenkai for Benu Yabati and Kawa Kasibon Mono Eyame Nana Equia Sikapana Dia naba abena sa ofreme atoye egudia meje oso wochire no ana waboa no na sede esi etie no de wo wonso na wodane de mane a ohia saa de wonni de wontimi emfa emma ensem we nyina no ekokowiesi yenuanom Palestine fo a chese omakọ ahohiahia mu Gaza ntokwa no a ekoso no ahohiahia kase pa na de ama wonom na wo hwe ekuro no ono mu ewo mu a omu esu ekobana ne tinese Ghana de etibaabi a woye pa enti eba ne sape na mampanyi His Excellency John Dramani Mahama Eslemu Jata Boli Bamboy Krache echemse dabi Ghana ya ne hwekure koko na koko no nso ya dane ani eni koko no ho aka de no ye betimi de akokoma Palestine fo no nso ahwe no mwanya ho anigye enam ne sayo so ema enadai otimi nso ama 40 metric tons ya eno no eye koko ho eniema ebeka se koko product eno ode ekwakoma wono mo na eno no ochiremu ese de yakoni nyina no eye Golden Tree branded chocolate eka ho na koko eye ne product ni bi nso eka ho na wode emane a woyensia namu efri Palestine ho no mo a owa no yeka se Palestinian ambassador to Ghana Abdul Fattah Ahmed Khalil Al-Satari ono na so ho no de emano ne de mano no enne dai na ekoso ewo Jubilee House ho no mo na ekwa pemampanyi de mano pe no se wadawro magye na were ya nyonkofa da ye ne Palestine montamo pasan se anyonkofa we no achapa ya kaisa afi apma hankono aduowatwe ensia 1986 ena sa anyonkofa kura be da ye ne mo entamo enam ne sawe osokura ema eye Palestinian Liberation Organizations Office etimbe PMO ewo enkran eno nti ye de emamo ebi osokura no Chief Justice ena afi advisor on religious affairs eno nso no President Dr. Mahmoud Sadiq
Habash ono so be piem ni nyina so engagement a ekọ ndi kire se eba no Palestine ene Ghana padia anyokofa psa eda ye humpa enti obomodin Ghana Cocoa Board ena afi cocoa processing company wonom ena osoafo a ohwe amanone ensem eso anasa so ye hwe amanone ensem eso Ministry of Foreign Affairs ena afi regional integration na Yewura John Dramani Mahama oye presentation sem say ena ode tudwa. The images and stories emerging from the conflict zones, particularly the suffering of innocent civilians, especially women and children, are heartbreaking. They are a painful reminder that behind every headline and every statistics, there are human lives, people who long for peace, dignity, and hope. In this regard, the government of Ghana is pleased to extend a humanitarian donation of about 40 metric tons of premium Ghana-made chocolate and cocoa-based products under the distinguished Golden Tree brand to the people of the state of Palestine. This donation is both symbolic and practical. It is symbolic because cocoa is one of Ghana's most treasured natural commodities. It represents a significant source of economic livelihood for millions of Ghanaian farmers and families, and embodies our national values of resilience, warmth, and generosity. It is practical because cocoa is a powerful superfood. It is rich in antioxidants and vitamins. It supports the immune system. It promotes cardiovascular health and enhances brain function and emotional well-being. It is also a natural energy booster and a vital source of essential minerals, particularly from iron and magnesium, which are crucial for women and children's health. Cocoa has also been found beneficial in the management of hypertension. We sincerely hope that these cocoa products will provide comfort, nourishment, and a tangible expression of our John Dramani Mahama Ghana mampanyi enu nti no Palestine fo a wo ho akadwa mu efa no Gaza entokwa esem eno ho eno de atu edwa eno ekire no enam se ambassador ayede ema no oyensi anamu ewa hanum eseye ede eko abra woje niema no epe ambassador El Satawi woje pe no se ayede amoye ede amaye mamenkire eniso emfa ema wo pa niema no negu on de Ghana yanso Radia drum enkrofobia kwa hwehie mu emeyenso yanya bi ede ama won ena wo chemu se we de ani so pa na sanso ekire anyonkofa eda aman mienu entemo ena wo che sa niema we okodu Gaza hono me paadia sede enkwada ani beje no omudi ka kura hu ntworoye no moni beje ansa kwa no motecherema ati ede no a ewo chocolate no emu no enti we de aseda pa no mode ema ni nyina enka emfamfua no ena edei ewo mapanyi atna ye Jubilee House one mono 40 metric tons of premium cocoa products and yetimen so ede ama Palestine for so monye na hunyehia esi wonu eso no omonso emfa enchechire omo awereho Kane board chairman Ede Emma Ghana Airport Company Limited Yewura Paul Adom Ochiri ababeto dwasem ade sempanifo eja ne se wonfa ne ho enkodim eno mu na amanebone ekire se kopie mu special kwasipita ne office ya na Attorney General so eka ho ebiewe foreman ye wotwam ekonom Yewura Godfrey Dame na afenso so na lawyer fo so eka ho ebie eno mu na amanebone ekoso ekire se Yewura Paul Adom Ochiri ade se kopie mu OSP ye eba na hwehwemu ebi ekosom kire se wo ma contract na sa contract no antumi NCPN sita anwemudie wo hono a na empanifo ekire se ehaw bi ewo mu a wo moto nsa ede efre no na ebra kopie mu ewo OSP asoye no ena omdo tu dwa kire se ansa na wono be ma ne bail no aje se wode enema hodo bi eno ye japade a ye ono ane di mu se ya dan na sa asase no na wonfa mba mesia wo wa ansa no matumi agya na ekoba ne se wantumi ameti bail condition no
Emma wɔn detainee no ɛwɔ OSP akachim na ene asam da ne se Jospon group enso tumi akɔne nsraban mu akɔka sampa wɔn ankasa de wɔn ho asi hɔnom se wɔn betumi abeli yewura ɛyɛ Paul Adom ɔkyerem na ene da yɛ ɛbra wɔn ɛkyerɛ klasa tenten de ba bonten ɛso ɛna wɔn ɛkyerɛ se bail conditions ahodo yɛ wɔn de tu ne tiri so nyinaa no wɔn matumi ayɛ mu ɛnsa kyerɛ amafe saa surety sia na wɔn hwɛ ne mu so betumi ɛde aba no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔde aba ɛbra wɔn ɛyɛ nsa kyerɛ wɔ mu no ɛna panifo ɛbɔ amaneɛ sɛ original bail conditions na nkasa no sɛ deɛ Jospon for etumi etu anamo aba yewura ɛyɛ Paul Adom ɛnsraban mu a sɛ wɔn nso so wɔnyɛ ne tiri ɛde di mu yewura Paul Adom ɔkyerɛ nsɛm yɛ ayɛ kan ɛyɛ adeɛ sɛ OSP ɛbɔ ne kwan do sɛ deɛ medical akyerɛ mu no sɛ ɛno ɛyɛ assurance contract bi ɛna wɔde ɛma yɛ ɛyɛ Ghana Airport Company Limited ɛna afei so private firm bi ɛka ho ebia wɔn kyerɛ sɛ ba no wɔn contract no na nka wɔ sɛ wɔn board ne nyinaa ɛkɔ ntiase apam na wɔn de wɔn nsa ɛhyɛ ase na nso nyɛ saa ne kɔɔ yɛ wɔn ankasa ne pɛmum ɛna wɔde ɛma yɛ ewi ase na wɔn no ɛbɔ ka ɛno nti ɛna ɛyɛ OSP ɛto nsa fɛ no se kyerɛ sɛ wɔn mram na nsɛm bi sɛ baako mmienu bi wɔ hɔ no mu a wɔn mram bɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛmfa ɛnkyerɛ mpanimfoɔ na ɛnɛ ɛbra OSP ɛka sɛ wɔgya no wɔmfa ne ho ɛnkɔdie no yɛwura kesi agya bɛn ɛne nsɛntwerɛfoɔ ɛbɔ nkɔmɔ afa ne nsɛm ne ho no sei ɛna wɔde ɛto dwa. The OSP as a suspect and you say you do not have any landed property, you can't bail yourself, you do not have any landed property. That we won't put the value on it. Bring what you have. And it is also to encourage you not to run, because if you run away, that property will be confiscated to the state. So it is to encourage you to show up. So if you do not do that and you say you don't have anything, you have placed yourself on the state. And anything the state finds standing in your name is confiscated to the state. It's as simple as that. So Honorable Tampule, abin OSP ne nka ɛna wote na wɔkyerɛ sɛ bra wɔn ka sɛ wɔn fa japadeɛ bi emesia wɔ wa yɛ no sɛ yɛ adan sɛ yɛ asase wɔ ka sɛ wɔn ni bie no ɛdɔm se da bi ne wɔ bia no fa bra sɛ deɛ bɛyɛ a obe condition wɔn so betumi emete kɔba no sɛ wodwane deɛ na sɛ wɔn yɛ mu hwehwɛm behu sɛ adeɛ wei anasa japadeɛ wei ɛyɛ wo deɛ a ɔman no betumi ɛde ne nsa ato so na no mu special Kwesi Peter ɛkasa no wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ na Ghana fo bi ɛkasa wɔn ankasa kwakɔda ne charge office no wɔde tani nkɔfo no wɔse da bi o ɛnyɛ sɛ wɔn ada ne charge office adwuma yɛ sɛ wɔn ɛyɛ no ɔman no mpunto tumi kɔnkan no ɛno a ɛna wɔn gusi a wɔyɛ nti Ghana fo enya soboɔ yɛ a wɔn de ɛbɔ na hwɛ de sei ɛna wɔka etwa ato. By all boils down to human nature. You do not expect humans to act like angels and to act like God. So what I regret is the actions of individuals directed at the office and at my person. That is what I regret. But I do not regret taking this position because I see it as a sacrifice to make this country better. We are in a much better state now than we were before I took this position 4 years ago. Now people know that there's accountability. If now the name OSP sends shivers down spines. And it's not because we are high-handed, but people see that we are fair and we are firm in what we do. Now, rounding up on that, you prefaced your remarks by saying, "Give us our paw." I'm not going to answer directly on paw, but I'm going to. I'm not obliged. I don't know. I'm not going to do that, but I'm going to say something little in respect of bail. You see, in this institution, and as required by law, we do not use bail to punish individuals. No. Indeed, when we go to court, when we charge people when we go to court, we don't oppose bail. Director prosecution, have we ever opposed bail? Last week, Wednesday, I did a arraignment in respect of the MPA matter. When it got to bail, I just got up and told her ladyship that we are not opposed to bail, so we are leaving it in her charge. Okay. We don't oppose bail. We do not use bail to punish individuals in this office. What we do is just to secure by law your attendance in respect of the investigations, and if we are minded to take you to court, if we think we have the requisite evidence. So here, when you are, and this is to the general public, when you are invited, it's not an invitation. When you are directed to come here as a suspect,
mind you have to post bail, and that is why in the direction, the communication directing you, we tell you that you may special Kwesi Peter yewra kisia jabe na atenika no wache se na office no wamfa ntwe omanfo aso nemom eba ne se emra na area oni eto nsa fra odia na woye bia na wose wujae na wotumi ekonti de Ghana for kasa on the office no etwe omanfo aso no enye sa na tie ene hono moa na yegina sede maakua di kan de ato wani se yewra Paul adom ochre otimi nso emiti be conditions no ni nyina ne kokko wiem se yanyane te yesi asan so afre no na Ghana fo bi no adwembe yo mo kensense na bia anka yama ne kwan na nhyehyɛ ne wo hu nyina se otimi eba no ne nsa aka de gesiden ene etimi efre no na eno na yewra yi Paul adom ochre sede di kan de ato wani ewo kasebo twam no Ghana Airport Company Limited ona no former board chairman also ewo na abra OSP ebomodin release ni pero so da ebomodin anso sign so ebra na wo kono so no ne na waka no ho no eye enkan aban lawyer penny na se Ghana lawyer penny ene atentene ne aso na attorney general Godfred Odame ene na lawyer for eno mo ekoye na lawyer e de ema yewura adom ochre yewura apraku eye Japan yewura apraku Japan ena watchem say no kra ne client no na no kra say wa meeti bay times ni nyina da aytwa so mode ne eba na nso ye won hyehye ahodo ho no ma eno nso ye beka say we ni nyina no eka ho ebie eno nti eno moto nsa e de efre no ayeka ne say eno eye administrative procedures ya eno eka ho say timi nso efre no nti na atwa say wo san so ekọ eho no mo na sa administrative procedures no omo efa so ansana watimi free OSP na kache ehonomo enti enyane te yese ampa se ya release no nemumo no ya san so afre no a OSP aso ehode a na sa na esi etie na se de kan so aka ede a chewi yewura adom ochre entansa ye de abo no nyina akoko wiem se revenue assurance contractor ekoso ya wode ema ye ewo no pen so Ghana Airport Company ewonomo eno na yewura Ajabin Kisi ya wono eye special prosecutor HMS sapo breach no eno na chese obrichi ye ewo hono kwan na ketwa se ne hyehye ahodo eba na emara kwan so ese nkofa so ansa na de contract e de ama wo bie no saa kwan no wa amfa so te eba na se wa amfa saa kwan no eso de ya na se wabu kwan na ye fa so no eno nti saa na ye kan se procurement breach no eno so etimi akoso hono nti omo hwehwemu na etimi aboa se eba ne sen ne kokosi saa e de yan kwa na kokoye emergency enti etimi eba saa enti ni nyina enka emfa mfuano OSP assign so efre yewura Paul adom ochre after see release no na lawyer ede atu edwase na no eye ade aye administrative procedures a edwase ekoso ntina onom assign so efre no Yentu akasia bono so na yenkoya name Minister for Communications and Digital Technology and Affairs Innovation say eyon monyamfo Samuel Nate wakasa ede atu dwasem wade kokobo eko ede amadia Steven penifo nyina senya me yadom na bosumi aye omenda toso enso 7th August ekoko base wo licenses no wo mante so nko de na se Ghana for afo ho anhare wo dia wo fansho mutim se licenses no wo no be suspended so ewo honom wade nsem wonya to dwa ewa government accountability series ya ekoso enede ye eno na swafo ne baba to dwa sem wono an kasamra na hyehyeye kwanso no watro nkrasa ya kwa National Communications Authority NCA empanimfo se wono enhwe na omno DSTV empanimfo eni kita ho se de ebe ya ebo ya wono age ewo maimonom obetuma hwehwe asokra ede aba fom eno nti wo sasu akati people say by 7th August DSTV for wo kan kire mom ekoba na sa na mo ya watu ni nyina mo ya mwadwen samonti ya maboko fi wadukudia ono so ba makache na molasses no watumi asuspende ewo hom yewra Sam George echenin sem emonom ena wo kire sese nom waden krata akoma DSTV form said the beya company wonu betumi aye mu hwehwemu na price ya wonu age efa obi a wa subscribe ni bi ehonom eso betumi aba form kra na bra de kwa no wo kire sem
DSTV phone so the baba to just say ene wo hwe my Ghana ye see na aba from kra e be so ha mu nchemu aha no 200% be se mfinhia nwotwe enie eno te akoba na se wonom atebo no so anyame anim nie enya de se wonom adwuma no be kɔ yie kra yero asamjo kire se be kɔ yie o se nkɔ yie waka kire mo se bo no monte so na enkɔ fom ebra wakasa dia fa DSP pricing ne ho no say ena yero Sam George ede atudwa MultiChoice Ghana. I made the announcement that I had directed MultiChoice to be present at the ministry for a meeting. At that meeting, we requested a 30% reduction in pricing for subscribers of MultiChoice Ghana's packages. The meeting addressed public concerns about affordability, value for money, and fairness in service delivery. I made clear the ministry's expectation that pricing structures had to be responsive to Ghana's current economic context. I made a formal request of 30% reduction in the package pricing and gave a deadline of July 21st for a formal response from MultiChoice. On the 21st of July this year, I received a 9-page letter from MultiChoice detailing why they were refusing to reduce their pricing. Their reasons included that the cedi had depreciated in the preceding 8 years by 240%, and they claimed that my request for a reduction on the basis of the appreciation of the cedi was unfounded because, in their words, the appreciation of the Ghanaian cedi over the last 6 months has been a fluke which could not be sustainable. As minister, my fidelity is to the Ghanaian people. I have had to act in the interest of the Ghanaian people. And I believe that the Ghanaian people have been present at the ministry for a meeting. At that meeting, we requested a 30% reduction in pricing for subscribers of MultiChoice Ghana's packages. The meeting addressed public concerns about affordability, value for money, and fairness in service delivery. I made clear the ministry's expectation that pricing structures had to be responsive to Ghana's current economic context. I made a formal request of 30% reduction in the package pricing and gave a deadline of July 21st for a formal response from MultiChoice. On the 21st of July this year, I received a 9-page letter from MultiChoice detailing why they were refusing to reduce their pricing. Their reasons included that the cedi had depreciated in the preceding 8 years by 240%, and they claimed that my request for a reduction on the basis of the appreciation of the cedi was unfounded because, in their words, the appreciation of the Ghanaian cedi over the last 6 months has been a fluke which could not be sustainable. As minister, my fidelity is to the Ghanaian people. I have had to act in the interest of the Ghanaian people. Na mission no e ban say mo charges mo reduce to their 7th August na de mamodin am lances na suspension e wo ho no mo ti suspension betimi aka mo yewura Sam George eno no ono ene osofo hwe amano ne ensem eso Limos Pharmacy semenfa wo emra sanse oduru ho no mo a o mo wapomodin asi epi no wapomodin besi bi enyina ne say hepatitis B screening yebeyo e de ama typhoid test malaria prostate ena afi cholesterol pregnancy ni nyina da no eye test ahodo a ye ede amawo na yen service bi no ye free no eye blood pressure monitoring ye behwe ede amawo ena afi so no se wo ba oduro no eho no wasan ba kire efa eduro hu ni nyina be ede amawo ubi MI check no bra behwe umuduro no se na akwakowie na ni nyina so etimi aboa malaria test ede mankwada a omumro mfie no emiensa ye de mo free ena afi so no person bosumi bia so oba so be check u sugar no so enso be check e de amount eno no ayo ho free e de ma wono mo a omo ye patients e be ka so mo de omo ye regular customers nurse yetimi so ahwe wo e de amount ti diabetic patients no so de money e be kire mo ofen so kokote e honum e na ye wo 24/7 e na ye di ye dwuma 0557 705777 offer Limos Pharmacy Limited obeje osum
stations ahodo a yewura Sam George ya wo yo so afo hwe kitanwodie ensem esom ede ebebetu edwase da bi won hyehyeye ansa na obi atimi nso akasa mfona ba muti sede meyo ewa hayi etinye se ote dase abrawa na ma akora so na yewo radio stations ahodo o ma ganem hanum se ya ye ma wonum tumi ebi o mana se provisional ene de ka ho na se mo da be besan so aba na ba mamu bi wonum so twa so mutimi renew on lances no ansa na etimi awie epeyo entini nyina mu no oboa no ene o chem se da bi se de esi ekone de apostle credo or the etumu ene bo modin etumu kikire na ne 64 radio stations ene otumu na wotumu ape ena his excellency John Dramani Mahama ebemu se na daworo momodin na we de onfa mo worum ekoko na oma worum emre kakra no muntimi enwo sense obetumu mu dwumadie enkoso ampani nuane ampa Minister for Communications yewura Sam George eti ase eno se ne mesramu aboare de agya akwa ye nya na kwani mamboso miensa momfanya science ese mo amfa anya de a ene na kire se enye obi ne kumantwi bo asi akon eno de ne ti ede age akrema na no wochem si an radio stations a na no ye aduosia enan no emu aduonum enwotwe de omotimi nso atworo akokoma ye National Communications Authority said de be ya ombetimi nso regularize omudwumadi a ese onum edie no na no wochem 210 radio stations eno muhu ne said abi omodi 40 eba no ye NCA omo regulations na tinetwa se nke omutumo na nso ni nyina mu no emu aduosia enan ena kyese omutimi atumu emu ensia no mo eka hone de enya de akromotimi approachi ye authority ne se ne ya omo ye no obepopo masibre e wo hono mo na na waka se omo ama amayo se de wo kan de ya ene kwan bia emma emfa ma wonum ebio enti san hye no radio station a ubebu nuade asi waso e wakwanya de ama wo se obo modin anso akọ National Communications Authority akọ de sefata wa anya de ya ene nya de mbe ye bokoboko omo ba de ya na se eno no law enforcement pa eno mo de eba sei ene yewura Nati Samuel George echrenesemu frequency audit. As part of the government's oral initiative, the ministry directed the NCA to conduct a comprehensive audit of broadcasting frequencies. The first phase of the audit revealed multiple regulatory infractions with a total estimated tax penalty of 9.5 million Ghana cedis. Several stations have already been shut down for non-compliance. The ministry remains committed to reclaiming state assets and ensuring that frequencies are allocated transparently and in accordance with law. And you also recollect that about 5 weeks ago, the ministry issued a directive to the NCA to shut down 64 radio stations. The President, His Excellency John Dramani Mahama, intervened and requested for amnesty, which we granted a 30-day amnesty. Let me state that of the 64 radio stations, 58 of them have written to the NCA and started the process of regularizing their paperwork. However, you would recall that I indicated that the total number of radio stations in default was 210. The 64 was just one phase. We expect that the public sensitization with the first batch of 64 would have compelled the others to have taken steps to rectify their anomaly. For all those who have failed to take any step, there will be no further public announcement on it. There simply will be enforcement in order of protecting the public resource. Wono ena wo hwegita wodie ensem eso Minister for Communications yewura Samuel Nati George ena de ato edwa we nyina akoso ena osana abosumi ne de dikan ewo government accountability series ya ekoso ewo honom ena de sansem we nyina da de ato edwa SOV sebomodin ebra sanse oduru honom a Construction and Trading Limited enonom bathroom accessories ne nyina da bi ewo ho toilet pot shower kitchen sink wash hand basin ni nyina da ebio ho de ati nyina se uduru SOVia se de kan se solve no so wi bia da ede amount esan se ba no building materials and construction ni de nyina da ebi ewo ho no de fo ni efa chemu ho no scarf ye mason so ebi ewo ho scarf mason no ni nyina da obenya ebi na de ati ni wheelbarrow ye block molding machine design pillar mold ni nyina da ebi ewo ho no mo a uduru ma efe pa madan
so ewie emu edie sanse bi de ho ma wo de simo pe enhye da anya fesa wo hwe pillar na asere nan achia we so de design one pa na de ema wo architectural and structural design construction project material supplier ni nyina ene se no so no ye boa wo akade bia da wo hia edi dwuma no ye wo bi se cement iron rods ahodo ni nyina da wankasa to din ni nyina bi eho construction project consultant eno so rabaje adwenkyerem ni nyina ene se oba ho nim die wo ye ho no ye so ma obinade abo ontoma ano nti eba ne se warehouse restaurant house building and as efie na wusi ni nyina da egbi kan wo say office estate school filling station ene de ka ho shops ahodo ni nyina da boaman ye ben konfo no chi rural bank ho no mo no a 0244 283200 ofrepe ye beje oso ye nyina we so na ye home kase nso ye ba de akachi no ye de asomo. de nyina enkomo ya mebusuafo ene menamfofo ta ne medi ene se edan siem wo hawpa na emu medie eya memfamu bi na emu mehwe wonani ma na masere esane se SOV Construction and Trading Limited meti omoso a na masore eba SOV dia se wo dan no wo da yeso se wo besi wo plan ni wo wutremu na emu mu nim kwan a obefa so a ye bebo na wa draw plan no na bibia akoyie ede amawo unya contractor e wo dan sie ni mu a eno so SOV ye be ma obi impo edan sie ho niema no eba cement iron rods ene edan sie ho niema bia dia ena me show SOV Construction and Trading Limited ye ene ebe ma papa no se de betimi aboa wo dan no ama na gina ne nan so na enye no nko a se ba building tools ebiti se headpan reflectors hammer chisel ene de keka ho nyina eno nso ye tumbi na contractor ne kra no niema o ka so fancy dan no eno ana oye enu nti ena ohia consultant dan ne de nyina obehwe se contractor na ejuma no ebe koyi ebe roofing nso de ewu ni ha okra enkonkwaji roofing bi ebe ha SOV yebe ma roofing papa na yasan aba abebo ama wo SOV Construction and Trading Limited junior customers huntino sesia de ye de niema bebre na beka ho open China doors panel doors shower set WCs toilet seats sinks ahodo mitra niema bia ye yusu bathroom no wonsa beka bi dia free ye was cement ahodo bebre ye roofing sheet mitra allo zinc chelsea papa o de board down so afi ball shibaros iron rods type bia upebia ne wo plywood papa types bia enye no nko ane ye wo niema bebre na ye de mai open block molding machine ahaya kuye wejuma obenye bi dia free ho PVC design pillar mold ni nyina obenye bi dia free ho scaffold no ye wo papa no bia ye de mai wo SOV Construction and Trading Limited na ne de wo SOV Construction and Trading Limited ni se wasi wo dan na wie ana se wonya asase a opese wo si wo dan na perform na wadi wanim na wo ye estimate e de ama wo ana se op advice bia wo wo dan na wo sie num e SOV Construction and Trading Limited nkoa na obetimi anya we dia free wo project wo perform amana be hwe adwuma na ma wo perform amana ba be ye estimate bia de ama wo nyina so ye wo ho e de ma wo e bia nso a wo si wo dan na wo nya advice a ye be boa wo na ya kire kwan wo be fa so wo be si wo dan no amana sipi na sita so de ya ben wo enuti afija kwa abre not eye na hin kura ye friend abo aman Feldo Pharmacy and African Fanochi Rural Bank infinfin wo pay onom and obehu SOV Construction and Trading Limited obetimi a friend e wa homa we so 0244 283200 and as 050 8661226 obetimi akọ eye Gmail mu eye contact@sovconstructiongh.com and I post eye website some eye sovconstructiongh.com SOV Construction and Trading Limited ebe dan sie ho ne amade ye extraordinary ye all in one. So it's now my area bit or pardia, and you want your why young. If we say, Yamanam Dr. Isa so the return herbal center abba, or the money be dress area who do pay, or the one a catch a barco abe of Finso Old Town, and no market. Dr. Isa Fi Honomoa. Dr.
doctor say and for yare ntina ho ma wonya mobo bra retain herbal center na ofe bibidro kroje ni ahama ensa wo yare osa yare bi te say fichi kromo how emano ayobi wane bosume so a montemufo nyina bete say ani ne mensa ba ade bi menua ba entina ho emane ngu wani mu ase for wani chere retain herbal center sanso no sa yare bi te say prostate cancer fibroid hepatitis B hepatitis A ene ne keka ho stroke so sa sanso na sa wasi chiriari a obetumi de wani actual retain herbal center sanso no sa kokra ma etonufuo mo menua maamo an emaye ntwa wo no fo entwene emma ne nte wa ho ofeso for wani actual retain herbal center obesa wo yare an wasa so ehwe asma nanso na sa wona mani yare bi egu ho Cro and Sabia Gugu Hunamani, and Mountimi in your home, Dana Dana Shadamwa, Minia for when it's retain herbal center, or the warm and one I'm not to so come. I am Obia, I'm out too, baby. I would have retain herbal center for when it's your Yarabia, say be one pony ambaswa for when it's your Dr. Issa say, or Belboa, my Yarabia, Edrocrono, Efriho, so pinchum Fufrobia, Ekanyamidiamo, and as person Dr. Din Komwa, friend one who much for you so 0240508893 and I say 024-123-7316. Ho, and my area engu any massing. Bro, retain herbal center. Now, best so ya ream when yaje. Retain herbal center. I hear is a fee. Retain herbal center. I'm no Kosanko for away. Yenchi. Paba kasi boni akachere ya famra mesomon ababa to jase posifo ne asrafo sese de kopiemu ewa so ase na afisa sokore mampon a enya asem keto akra won masi pampim wo hono sede be ya bambo ho nsem won betuma yire mokete ewa santimantem ne nyina ne se na wotwetwe maba to jase kusase hene ye wo hono nipa foforo bi nso eka no ho nipa bone focus ane to egu won so eje wo mokra di free won nsem eno ti na mpanifo to sa na mo na won eyire bambo mu ewo honom eno mu no mo chese bambo adwuma ye fo nom checkpoint ahodo nyina won masisi pampim ewa akwantempo ahodo nyina se ne oduru honom ane ye gina ho ya sachi bibia se akodie bia eni hu ana wo mo so timi am wato aso akọwanim eno mu no mo chese ko ba ne sa no motorbike mako enso na won matumi age ewo honom a wo mo chese na adwo nso de enya de se ma ho kwan amotu motokura akwakofa aso ase na fe so kore mampom mensin emum eno mu no mo chese bra etonto ya nipa mienu fm ehwere wonum enkwa na sa nipa ne de esanse wonum enan wo wache wo mo nsenti wadwane kra amampanifo ehu wonum akira kwan motorbikes wonum agibi ewo honum ehwehwemu no sanso babeto odwase asa akodie ene eniema hodo bia emo da sania setena mo nso so wo manfo nchen na msomo do operations ron kokora hyehye so a wo mutimije sa niema ne nyina ewo aso ase na afenso miamia hodo bia eno ewo asantimantem eno mu no mchese na wotwetwe mo no ena sa nhye ne panifo edigu na kwa mo sede be ya bambo adwuma yefo ebetumi edi emra so ne nhye atokwan mo na o manfo bambo ne japade nyina so etumi abo ho ban eno mu na manfo kire se da be di aban akanom eno ano no anamuntu ya wode aba no wonum efo aso pa ne nyina da mu no matonsa edi afra ban se nka be ya wo mahwehwe mu a emu edo fekọ enkoso ewaso ase na afenso asokore mampon sede be ya sade pa bonfo ya wodi away yebetumi atwe won eso krata na bia mra no kopim bia no yatumi ade won magina mu ewo mra no ani wayi ni amanebo a efira so ase wasantimantem mu eba Oswafo a wohwe apomodin ensem eso Minister for Health Yewura Kwabena Minta Akando ene no bomodin a ekokopiemu ewo Achimota Hospital no kokopiemu Achimota Hospital no wochemu se de delay ewo honom ne paade emu akresan se wonmo babeje ayalehwe no na binu mechira so mbaye no mwasan line no akiu no omudi so a se omkwakoto aba no omodi so a empo no so mbenya staff bi ma oba wonum akache abakache on se bia bibi sei na ekoso eno nti ena bi nya ema mo ho no se
pichu ebi emai ena minister ekchemu SM said esi ekokopiem honum okoy ewo abra wa ammo wonum asutire kura na so wanyi wonum asutire unannounced ena de kokopiem ewo facility ehonum ene edei na wokoye no patients bia ego honum echemu se omokodu honum anopa no nonum said ye omo ekoye no na wo bia entimi ema wonum akache ba konso echre enso se staff no ne yomo eye ne fun so said omo type wa said omo boy ne chaskele no omo type so na yafu yawo na wadwe so ka chese mesra wo ame ba fo ayale hwe edi hwe me ja ufun na type no so a ene ewo bi eka eno na yewura kwabena minta akando se sa ne yo ne de onso so ewo hono mo ntobo modin anso ene management ewo achimota hono enya nkita wudie se be ya manfo beje ayare hwe no emodin ahwe saafo na timi aboa wose bi okrokopi hono no na medical superintendent na woni ho ena afi administrator no nso eni hono mo na na obi say so oni hono mo no hwan na na ehwe ho ne aye na sade se ohwe akire ade ema no woye hwan sei ena yewura kwabena minta akando minister for health ade etuja. Good morning. Good. So, within the Kabbalah Minta Akando, we share but I should. But say something. It wasn't time. Okay, fine. Não me casar. Não me casar. Não me casar. Busy is and free about never speak. I told you to go to and one can. You also say when they are there. When they are there, 5. Almost 5. How much is 5? And I don't see I think I from 7 that's how Canada was that doctor not in your mouth and then who is that consulting room I be do for room 1 and if I call the council room 7 but we are now also talking about not room 1 so no better room 1 than what you have I'm saying room 7 kwa benaminta akando we kwa de jewutu anti yesra wa manen so honom wonka monten so ayesa ne brada harum bi ma ya wate bush be kan wate anti anu asane bi abaha ede amaye ti enne okopie mu ewo Achimota hospital awo chimse patients ne kokotena honom a sa ya so moto birum fun so ene typewriter ne so mo type wo so sa TikTok ahodo mekuya wonya abotire bi mu ho ahomete pa ahwe abato twede wo ho akire wo na wo zinipa na mo ano onam TikTok wo hu kra ebusia yanto akase ebo no so na yenko yanim my Ghana emra shebedwafie mu sese de ade se won eco break ni nyina ne se we 4th Republican one first session at the 9th Parliament ne sese wo modwumade ni nyina etume aba na wieyem eno mu no mo chese recess no ene da ye efiada August 1st ena won sha se wa bra be na wotwere duo mu eni won eco my Ghana emra shebedwafie mu eco ye adwuma ebi bills ahodo ya won agitumo and affairs agreement ahodo nyinada won ma ye hu adwuma nyina wie ne santi na woso mutumi kwa homigem enipa ye adwuma no wo bra e woso otumi kwa gina home no nya fresh mind na wosan so tumi edeba na eno mu no my Ghana yemra shebedwafie mu kasamafo ye wo honom penikese wogya na mu eka side mamra shebedwafo no nyina no deputy first speaker ye Bernard Ahiafom ena wade abasobo ekwa mamra shebedwafo no nyina samwa ya de adwuma de mo ye
no ne ye nyina etumi akoso ewo memu ento obi ankofie na won konkwaje na home ne mo me ka kire mo se mo koi enya de se mo kwa akoda mo nkwa mo mpasua so ahodo mum na obi amfana ni nkohwe mpasua no so niam ahodo ye hia ne manfo nyina na omusan so ebas na asetena biemu a wo mo so etumi ede ama wonom wa mana so hono ma no wo kire se parliament committee ekoba ne se bibi eba emergency ni manimu ye na wo se wonom ehia wo mo ebetena senate se dwumadie bi ye wo hono mo so watumi ede atoato asom sabre ya wonom eko break na no abosumi mienu na dantem obosumi do no mom na wonom besan so ababiem eno nti ene de yewra bena da hiafo kire se emrahye bedwafo nyina wo bo wonom abaso won abosini nyina moya ade adwuma mo bobipa ne mom se de wadi kan aka no obia nko ne mpasua so ne nko yie no twotwogu nkrata asom eba nso bepiem e wo maiga na emrahye bedwafo na se kasa wo so watumi ede wodie atudwa mo bampeswa no so de monfo bani fanchemu e return herbal clinic e bia motena ho no mo no na muhia se etimi nso e hwe mapomuden e de emamo te esra mo bampeswa so de a mamo wo asante mantamfo mani enchiremu e return herbal clinic ni nyina en se awo ho ayeden e de amaw ene ye hunu ne se ampanya oba nko a ne mo mberima no so no dura bia low sperm count nso etimi e hadwen pa wo awo pe ho te omodin ebra sanso na wo afichire ko humu ohawo a ema no menstrual problems ahodo ni nyina da return so be return e de amount fibroid ahodo hepatitis ni nyina da say A say B say D kidney disease ni nyina da stroke ahodo diabetes ni de ka nyina cholesterol ni de ka ho sanso na breast cancer e ka ho ebi typhoid ene ne ka nyina da krotoa ya de ye asthma no we na so camp na mema ni age penis enlargement omto be pie ho no mom ye manaso abatre ene odi ku obi ba nanso kwa Dr. Isa behwe ede amase gina honom no de sanwana ntam ne yo kedi a won ha no hokoda enye okedi pod measurement de atwo ho no ma de beye anika na setimi aboa office Old Town and no market honom a 0240 5088 93 0241 237316 ofre na obeje osom emenyina akwadwo Daddy Lumba Yewra Charles Kwajofosu a enyom tuo mu na hotedin a ode ekoye no eye Daddy Lumba ne showbiz name ode ekoye eno no na no memenda yanti asamode na ni nyina mu no mafodo na abromu bie eye book of condolence ede eto ho no mu mafodo na akokotworo a kire se de papa yi anyongofa na da wonom ene ne ntemo na nyom tuo mu de wayo awerehwo wo mu a wobenya sanso na benya odode ne ewo mu benya de eye abrabo mafuturi nyina ubenya ebi aha mebo ni din da ni nyina bi ka ho ene de ka ho a children of the future ni nyina na ene nyum ni bia me ame boy me ame girl da mani me so me da na chi o sheki mame ni nyina ka ho bi enti ni nyum de all angles ni wenya ni nyina ebi na eno ena nkan mampanyi dada nana adodankwa ekufu ado ansa kura na ene obekọ ho no abrote se wawuo no okuruchire nsam erebeto abefo ni tafidie no so se de ye wura yi pa no eba na nyum tuo mu a na mpo MPP amanyoko mo so boa no enwom twa odidi akoten e wona campaign songs a oye ede ma no ka ho bi ena eba ne se ni suade huna no wo so abega na mampanyine kura no etimi so eba mu ena okopie mu ewo eye wura Daddy Lumba ni fia eno ewo East Legon e hono mo okwa ebusua no eje ne efelso na abra okọ no na wonu bi e wo hono so ye MPP amanyoko ni bia eno mbo modin anso ene papa yi enya kitanwodi no so ado show boy ado gagai ene momodin amenchi achi amoy ene ndo chiachi a wono mo ya MPP fo no man fans no o chiachi ano a na ntasuo nko a na ntinti no na nado danko akufu ado enkan mampanyi ekọ no enyo no nko a na ekọ ye enkan chief of staff ma mefrema or say opare eka ho ebi enkan National Lottery Authority Director Yewura Sami Ewuku oronso eka ho ena afi former presidential secretary Nana Asante Bediatuo no nso eka ho bi no kokopiem ewo ho no mo no kokopiem nyina echi no mu wie ye no ya mo man fans ne ade no se da bi fans ne de ye pa ampa me hunu mo de maje na nisuo ni ade a na epre na afi awreho abo ni pusa ewo ho no mo no na mo hwe ni nyina se oh ene na nyonkofa pa na da na danko akufu ado ni Lumba ntam ne de etumu se emu oduru pa ene
wobɔ na ni emo na wo hwɛ sɛ de esi ekɔ no ana emu elrem enti ni nyina enka emfamfua no enne edan so no His Excellency the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ekokopie mu ewo Daddy Lumba ne fia eno nso wo East Legon ekopie ni tribute enso ewo hɔ no mu say aye hu we are boy so kokoboy you know we are moving forward afi your call run now aye hu na ewu e wo ba na every for say ni anko ye Lumba dia bankwa na everyone we dey nya na ewu enam hu na so mo lusu Yenko wie kasiebo no ewo eye president edema National House of Chiefs eye oje ahoho ya ojebiya wotoso mienum wode ato national security mpanimfo anim se wo mo enhwe na amanyofo ne ahemfo ya wonom eta galamsey illegal mine achi ewo maiga na mu hanyina no yebetumi achi wonom sade beya yenkoye ne yensu ansuwa no yebetumi aboho eban wode nsam wonyina etudwa ebra National Security Coordinator wo mkokopie mu ewo na kachi enede ye enu mu no je hoho ya ojebi ede baba tu dwasem ene ekoba ne se obi eye illegal mine na se eche no ewo maiga na mu hase ya obaduadue mu a obehu samanyoni bi atachire wo hene bi ejira mu pampe ya wono so concession ewo mu a ebe wiase ne yensu ansu wa ya yebo ho bande amada achenchirima no na ya se ne nyina wabra eno so emfa emra kwan so wa mana so ho no na wo kire se ekunwe enya aban ko akonemom ahemfo no ewo twakan wo mpa emo obi antena se emfa ne sanction demre fam enka se kon no eya aban ko wabra wono so wontumi emo aban ahemfo obia enya na famu de ewo galamsey kun emum na ebra wakasa na wo kire se wo hwe abanya ba abanya atwamu ekwa enipa dodo na ene ya kire wo mo ewo maiga na mu hase nanso ansa na mpanimfo nya mu hwehwemu a enkosi ase no mo sukonom sanye wo hene a wo ya politician na wo ya hene ya politician na ye ko galamsey ewo mai mu na kire se wo so bo mi fita duku a wo hu no hwe ya se mpanimfo ebo hu dawro ne sen ena wo pa kire ewo mai mu na ekura mu oje ahoho ya ajebi ya wotoso mienu de nkasa ne eba wiye nom ena wode sobo ne bi eko ede ma traditional leaders ahodo se obia enye na afamu de illegal mine no ema obia mokofi wadu kunya ne nto nchen kora obia ensori enyina waka ema aban ne chidom na tumi abo ma yenkwaye yensu wasuwa ne yensase ya galamsey illegal mining SN ewo maimo no yetumi atu ase kora wei eye national president ede ma National House of Chiefs oji ahoho ya ojebi ya wotoso mienu Mame emfawo enko Fishmonger Plaza na okodru hono media na ese akom school junction hono mo a ena okom eno no eba no electrical and plumbing depot hono media electrical materials ni nyada obenya ebi sanso na plumbing materials no so obenya ebi e hono mo tiesra wa se eba ne se switches cables bulbs decoders ya eno ye electrical materials no sanso na plumbing ne de eno no so eba no sink and pipe ne ka wunyina no unim plumbing materials no kokoje baba pa ewo hono Merbental Enterprise ene ohuro pub sebomodin ebra enne nwumre ukoro mu a edaku type na asesa na ese wonso no watimi nso adwodwo ho ewo hono eho ntokwasem bia da eni ho environment nso eye nice pa antifoni efa kire mu ensa na ye ton hono ye wamano ne de ye ne aye de ni mu de ebo ne de mbu nyina da obenya bi enti obi atimi kokopie mu hono eno nti no foni efa chimo akom school junction 0241 427374 ofra na waje osum ABA Herbal Center sebomodin ebra say glaucoma ni nyina da otu ase ede amount cataract ya no no ye eteno wani no ayine wachire wo hunu eben opo hunu ni yie saa nso na se eben wo hunu wachi nso wo hu say long anase short sight ni nyina wape e be hwe ede amount be ma bedi da amedia ya asekom de bomodin abra be ma de wadwuma ne se uwi a wayi akomisi kara to pafu yanso abonkwa pafu enkwateten tan oba ne nyare kwateten tan sei oba ne nyare fe na akotwumakum abetira yayi ni nyina nsa wo ye no na se watimi de asia kamesre wada na wo ka se wabre bomodin na ye o mema sem wo mpamu sa atechima nso aduro ho enti ABA Herbal Center sebra prostate cancer ituase ede amount stroke ibituase liver kidney related disease kwada sojourner si dwanemu ho mo ye public toilet no sa nso na doma
ahinkro ye Ebenezer Preparatory School no 0541 565199 0502 812161 ofra beje osto babwa papa enie we Ghana heya ne ye no Ghana made papa I can say chow ni bi ubenya bi ahenema no ubenya bi ewo ho no mo sanso na sandals ahodo na slippers ahodo leather belt eba ne meme nyina shoes ahodo nya benya bi we ye ne ye die mu ankasa Ghana de no we nya kwankya ho de ne biam we ne de nya shanshan bobo we se shanshan nsuo nya fa ho apɛ na shan ne nyina apropro da bi we papa leather pa na ode eye opek leather na ode eyo ede ema wo ofenso Newtown ho no mada ye ne opportunity international savings and loan na edi enimohwe ewo ho no mo 0244 48 3947 ofre Maswell Leather Works o modern edibi atoa wo abobo ano Yemfa Kaibotemi Emfa Entrato Nyame Yadoma neurosurgery bekoso ewo St Patrick Hospital wodi ana tikelenkele moja gina wutirimo sempompo asi wutirimo na afenso akiri bremo no wo ya ni nyina surgery aye baba ya diamam se wati ko bremo no ababa hye wachi sempompo no wode ko buki fato honom ebre no so ane aye diamam eba ne se wadwonso mu hanso aye beye woti sa dwonso de na so ntumi nyonsom obi ane dwonso twa no ho atechima na afe se Obama ntokronom abesha ase anasa abesha sorom se Obama no agina so saa na entumi enwom se Obama no entin achim de yentwa ne bema na afe so de ne bema entin mo anasa ne bema mu ebuom odompe no mu ebu asanso pia bonten a eno ye surgery ye baba ye de ama odompa achia ana NCC ye dompa ayi afri baby a ehye anasa enhye baby a wose ehye nom ne nyina ye baya de ama etwo ne kwe Obama ya na hwa no emeto emoto no emo no ebekoso nyame eye adomo a ne nyina na se obekọ akobuki ade ato honom nya ye ne nyina kama ade ato honom ero nti ko ofenso mase na ebuki wode no eto honom Believe in God Prayer Spiritual Center se me kan kire se eba ne se yade bi aye kwankro ewo wasetene mum ugbo abrabo na asine terase na se nkoye mfama wa bo modern ebra na so yem wode ne eye abusua pam adwuma na enkoye ne nyina da no wode ba obetu asem eye wukuada efiara na afenso kwasiara no pa no so no tena se nonum na wapon Offensive Home Information Center no wane no na edi enmhwem 0553 662316 na 0534 098919 obemfu katache nyankopon Holy Spirit God obaje osom Ejanimo Enterprise me kanfo no edi ama wo se ba na high density mattress ya obeda so ama honam dia na CPS tade ama odi abra o student mattress wo hom double mattress wo honom na afa queen size mattress king size nyina otonton bi e wo na so ye honom so betwa akwan akwakoto mattress wo kumase utranye ye na sensuo jemu a ena ba na afo se pacha woda so nyegi eno nti kwaje nimo enchen na wontum emu hwele kira kwan e wo bo aman amo akon won information center no na edi enmhwem obetumi afre ejanimo e wo 0595 582 750 0595 58 27 na wachi osum special invitation call ede amaye nyina ne nyina eye powers and wonders ya baba kosom na kofi nya bi enye amfam fribosom pa comfort on safre me no mienum say on the 15th ye sha say on the 14th eye wakekeeping annual festival so nkokra na ye de ehhehye so 14th no ayeda ya wadam eno eye wakekeeping ade achi fiada so am eno so eye grand ba wo modifo ani akire mu wo honom dwumade ne koso ewo boa man suko open chiremu a 0244 89 29 63 and after 0244 82 83 02 the chatoni 0244 11 23 59 na enchiremu aka nyina yentumi emfa emaun kasi abode nyina sisamufo pani eye original bawa MCR so eye Ben Ephraim and after so gentle graphics producer na nwumre no eye DJ Mispa akenkai for Ben no ya wote yenka no eye me nana akua sikapa na afi dua naba abena sa ofreme atoye agudia na je osom
Herbal Healing Center. And that's why you Mankisim Timber Market are our central region. Now your branch so our Techiman Hansa. Odopi Herbal Center. Yes, sir, any area so. Yankotini ayesa bia. Eduna yede maono.